హాయ్, దిస్ ఇస్ యశ్వంత్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పైథాన్. పైథాన్ అంటే ఏమిటి? పైథాన్ ఏమికి ఉపయోగపడుతుంది? ఎలా నేర్చుకోవాలి? మనం టాపిక్లో వెళ్ళిపోదాం. పైథాన్ పైథాన్ అనేది ఒక ఈ పైథాన్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే గూగుల్ కానీ యూట్యూబ్ అండ్ క్రోమ్ ఇలాంటి దానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. పైథాన్ ఫస్ట్ మనం ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టైపింగ్లో ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనుకోండి, యాప్ తయారు చేయాలనుకోండి, క్యాలిక్యులేషన్ టైప్ డాట్ ఇన్ 3.9.5 injection in com enter the since of invalid since. Okay, I am will communicated app since. Okay, it will be communicated instruction war technology injection since also injection doesn't. This is calculation by Jarvis 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 dot product dot in. Okay, induction. Okay, this error induction ఇలా వస్తుంది. మనం టైపింగ్ చేసుకోవడం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇలా పైథాన్ 3.0 ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద విండో టైప్ హెల్ప్ కాపీయింగ్ క్రియేటింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైఫ్. దీన్ని మన ఛానల్ ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.